Yes, very good evening. Welcome. All right. Yes, Megha Matthew. Good evening, everyone. Yes, Siji Saju. Good evening, and welcome to the session. Yes, very good evening, everyone. Yes, Anoop, Deepti, Gina. Good evening, everyone, and welcome to the session as well. Yes, Gina Maries, Sonia Juice, Deepa Varghese, Revati Sanal, welcome to the session and a very warm good evening to each and everyone. All right, so let's begin today's live session that is presented by Tiju Academy. So, for this particular live session, this is considered to be the continuation of our previous live class of writing. Because in our previous live session for the writing, we were dealing with a letter that is for a social worker. Or a social worker എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് സെഷൻ വി കുഡൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻട്രോ പാർട്ട് വരെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ടുഡേ സെഷൻ ഐ ആം ഗോൺ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഇൻ മെറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഐ ഗോട്ട് സോ മെനി റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം യു പീപ്പിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം ലെറ്റർ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടായി സോ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് സോ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ള ലെറ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദോസ് ഓർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ കൈൻഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു go back and refer our previous live class because today is part 33, so kindly refer the part 32 of writing live session where we were discussing the initial part of the letter initial part നമ്മൾ ആ ഒരു particular ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി and for today's session we are going to continue with the rest of the letter. All right, yes, Praveen, Nitya, Ranjini and Ibrahim, Sheena, Raji, Riji, Simi, yes, very good evening everyone. All right, so let's begin with the today's letter. So I'm going to quickly revise the letter so that you people get an idea regarding the letter. So today's date is mentioned here, that is 21st October 2023. And you are Daniel Vettori, a cardiac nurse at the Raffles Medical Hospital, Amsterdam. And your patient is Mr. Yukio Mashima, who underwent emergency cardiothoracic surgery on the 16th October 2023 and with a date of birth that is 30th May 1990. So from the very first slide, we could see that the today's date is 21st October 2023. And the writer is Daniel Vettori, and the designation of the writer is cardiac nurse at the Raffles Medical Hospital. And the patient name is mentioned as Mr. Yukio Mishima, who underwent emergency cardiothoracic surgery. On which date? On 16th October 2023. And the date of birth of the patient is also mentioned here. So now directly go to the writing task. So when it comes to the writing task, all right, yes. When it comes to the writing task, write a referral letter to Miss Annie Smith, the hospital social worker, requesting her to see your patient before discharge to assist with accommodation, letter for university and Department of Immigration, referral to programs for smoking cessation and weight loss or exercise. It's not weight loss, it's weight loss. All right. So when it comes to this particular writing task, we are supposed to write the letter to Miss Annie Smith. And what is her designation? Hospital social worker. And what the reader has to do for the patient in എന്താണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? To assist the patient before discharge
in what all things? With accommodation, letter for university. The social worker has to write a letter to the university as well as to the Department of Immigration, then refer the patient for smoking cessation and weight loss programs as well. So these are the things that this particular reader, the social worker, has to do for the patient. So let's analyze the letter from the very beginning now. So we have already seen that the patient name is Mishima Yukio Mishima, who underwent emergency cardiothoracic surgery on the 16th October 2023. And as per the patient detail, the nationality of the patient is Japan. Marital status, the patient is single, no family in Australia. So right now the patient is in Australia and he doesn't have any family members there in Australia because he is from Japan. International student on scholarship for Masters in Biotechnology. So this particular patient is doing her Masters in Biotechnology and he is an international student because the event is happening in Australia and the patient is from Japan. And when it comes to medical and surgical history, he has dust allergy, then no previous surgery. He has dust allergy, but he doesn't have any surgery, previous surgery. Reports high blood pressure since late 2020. The patient is having high blood pressure since 2020 and his medications are also, he's taking medications for Panadin Forte, that is Panadin Forte for headache. And when it comes to his alcohol consumption, he takes 1 glass wine at weekend. And when it comes to smoking, 8 to 20 cigarettes per day. And his weight is 105 kg. And his height is 182 centimeter. And when it comes to the family history, his father died of aortic aneurysm at the age of 44. So patient and the family details according അനുസരിച്ച് he is basically from Japan. His citizenship is from Japan. He doesn't have any family members that in Australia and he's doing his master degrees in Australia and his marital status is single. And the medical history says he has dust allergy and no other surgeries previously happened with him. No surgery history and he has blood pressure since 2020. That is one part. And Panadin Forte and his medication. Panadin Forte, he took medication, that is Panadin Forte for headache. He consumes alcohol and he smokes cigarettes. And his father died of aortic aneurysm at the age of 44. Now, let's go to the next part. So, on 16th of October 2023, what happened with the patient? The patient presented to Royal Brisbane and Women Hospital with severe chest and back pain. So patient endu aayitanu vannathu. The presenting complaint was chest and back pain. And his CT scan showed severely dilated ascending aorta and type A dissection. So because of this condition, ascending dilated aorta, the patient was transferred to Raffles Medical Hospital. So the patient has transferred to Raffles Medical Hospital. And the writer of this particular letter, that is Daniel Vettori, is working in this Raffles Medical Hospital. So we don't need to mention about the presenting complaint because he presented to some another hospital and the patient was transferred to the Raffles Hospital. I hope it is clear for you people. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, good evening Sonia, very good evening. Alan Das, good evening. Yes, Christina, after a long time with the writing session. Yes. So, Surya Sini, good evening. Minumol, Arati, Akhila, Sonia, Rinsu, Rani, Nitya. Yes, very good evening. And as usual, audio Bindu ma'am is here. So, thank you so much, Bindu ma'am, for your constant support throughout the session. All right. Okay. So, when he reached the Raffles Medical Hospital, what is his condition? In acute pulmonary edema on arrival. So, the patient has acute pulmonary edema on arrival. And his echocardiogram performed that shows aortic valve incompetence. Patient in a condition in the kanichu, his echocardiogram reveals chedu, that is aortic valve incompetence. And he had an open chest, open heart surgery for repair of aortic aneurysm and aortic root replacement with mechanical valve. So he had the open heart surgery in order to replace his aortic root with mechanical valve. And post-operation hypertensive, post-operatively fully hypertensive ആയിരുന്നു. Initially, then post-operatively, his condition became stabilized.
So initially he was hypertensive, but after a few days, on day 3, his condition was stabilized. And his satisfactory post-operative recovery is also satisfactory, which means after the surgery, his recovery was quite normal one. There is nothing remarkable happen in his recovery period. So he was reviewed by physiotherapists. Exercise program was provided. He was started on warfarin therapy, cardiac outpatient appointment at 3 and 6 months post-operative, to be discharged on 25th October 23. So you have to be careful with the discharge date, that is 25th October 2023. And the plan for the patient: routine wound care, patient education on warfarin, monitor BP to be maintained below 120 and 80. And when it comes to the social aspect, the mother has come to Australia urgently. It's not from China, it's from Japan. Actually, that's a typing error. So the mother has come to Australia urgently from Japan. First time in Australia. So his mother is there in Australia for the very first time. And because of that, she doesn't know no English. She has language barrier. And his lease on rental accommodation has recently expired. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെൻ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ്റെ ലീസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്തായി? റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പയർഡ് ആയി. That is why the social worker has to access the patient with accommodation. Moving on, he will not complete his semester university assessment. He won't be able to complete his university assessment. That is why the social worker has to write the letter to the Department of University, to the university. And again, his visa also expires at the end of semester. And because of that, the Department of Immigration, the social worker has to write a letter to the Department of Immigration. All right. And he's concerned about losing weight and smoking cessation. That's why the social worker has to refer him for smoking cessation and weight loss program. So basically, he has these concerns and the social worker has to address these concerns. I hope it is clear for you people. So social worker ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും? മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. And in our previous class, we discussed regarding the date, letterhead dateൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. That is today's date. Then we mentioned about the reader's name, designation and address. അത് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് സല്യൂട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. And we also mentioned about the referral line പാർട്ടും നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. And when it comes to the introduction, this is simply a referral letter. So then the letter മാത്രമാണ്, ഒരു referral letter മാത്രമാണ്. So how we can write the introduction? By mentioning, I am writing to refer Mr. Yukio Mishima, who requires. So since the reader, നമ്മുടെ reader ഒരു social worker ആയതുകൊണ്ട്, either you can mention it as accommodation and other support services, or who requires professional assistance. ആൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. സോ ഐദർ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ യുക്കിയോ മിഷിമ ഹു റിക്വയർസ് പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ്, ഓർ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ യുക്കിയോ മിഷിമ ഹു റിക്വയർസ് requires accommodation and support services. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേർപ്പസ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്താലും ലെറ്റർ കറക്റ്റ് ആണ്. And when it comes to the medical condition, the current medical status, what we can mention it as, he underwent an emergency. What happened with the patient? He underwent an emergency cardiothoracic surgery. He underwent an emergency cardiothoracic surgery. And today's date is 21st, and he is scheduled to be discharged on 25th October 2023. So today's date എന്താണ്? 21st ആണ്. ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 25th October 2023. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം? ഹീ ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഓൺ 25th October 2023. So I hope the introductory part was clear for you people, because till so far we have discussed in our previous live class of writing, that is writing live session of number 32. Okay.
So if you have any concerns or doubts regarding this particular letter, those who are watching it for the very first time, I kindly request you people to go back and refer our writing live number 32. And this is a continuation of that particular letter. Now let's move on to the body paragraph. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാണ്? ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. സോ ഐ യു ഗൈസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് മെറ്റി, ഗുഡ് ഈവനിങ് and welcome. Meti Dixon, good evening. Divya, Kuwait, good afternoon. So is it clear for you people? Yes. All right. So since we completed till our introduction of this particular letter in our previous session, for today's session we are going to start with the body paragraph of this particular letter. All right. So the very first body paragraph, the reader is a social worker. So you guys please tell me what should be the first body paragraph. Body paragraph endu paranju nammal start cheyanam, because this the reader for this particular letter is a social worker. So എന്താ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, വെരി യെസ് നിത്യ, താങ്ക് യു. All right, so what we have to begin with, since the reader is a social worker, yes, social worker ആവുമ്പോൾ അടുത്തത് social history. Yes, very good Sonia, Divya, Siji, very well done. Exactly. So since the reader is a social worker, you have to begin with the social history. നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങണം? നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങണം. എക്സാക്ട്ലി. വെരി ഗുഡ്. All right. So here it is mentioned in this particular letter that the patient's name is Mr. Yukio Mishima, who underwent emergency cardiothoracic surgery എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. And moving on to the social history part, the patient nationality is Japan, marital status is single, no family in Australia, he is an international student on scholarship for masters in biotechnology, and again that is nationality comes under social history part, marital status comes under social history part, international student on scholarship that will also goes under social history part. And among this information, could you please tell me what all things from this particular slide, what all things has to be included in the social history? ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം? We have to include the nationality, then the marital status, then the international student part. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം from this particular letter? Yes, family history. Family history in the sense habits, exactly. From this particular slide we can include the national history part, marital status part, international student part, and the social history, alcohol and smoke. Marital status, alcohol consumption, smoking. Yes, that is perfect. And you have mentioned the family history. So family history, my question to you people is, his father died of aortic aneurysm, which means പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അച്ഛന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അയോട്ടിക് അന്യൂറിസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ റീഡർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ. And the social worker has to assist the patient with accommodation, exam arrangement, visa renewal, and all those smoking cessation and weight loss. So ഈ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ father died of aortic aneurysm. Does it have any relation? That is my question. Because first of all, the reader is a social worker, and the reader has to assist with the accommodation, university arrangement, visa approval, weight loss, and smoking cessation. These are the 5 points. So does it have any history? Does it have any relation with father died of aortic aneurysm? Not relevant. Yes, exactly. I hope you people understood the point.
ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ദാറ്റ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറെലവൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ. ആ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് നാഷണാലിറ്റി ഈസ് ജപ്പാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് സിംഗിൾ. International student on scholarship for masters in biotechnology. And again, so what we can mention is what his name? Yukio Mishima. So Mr. Mishima is single and an international student from Japan on scholarship for masters in biotechnology. So that's the possible first line that we can write as a part of social history. നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? Mr. Mishima is single and an international student. Mr. Mishima is single and an international student from Japan on scholarship for masters in biotechnology. That should be the very first line of our social history. Okay? Then we can mention about his habit. Habit in the sense alcohol and smoking part. So he consumes 1 glass of wines on weekend. He consumes 1 glass of wine on weekends and smokes 8 to 12 cigarettes per day. And smokes 8 to 12 cigarettes per day. So the very first line of the sentence is Mr. Mishima is single and an international student from Japan on scholarship for masters in biotechnology. And his social part, he consumes 1 glass of wine on weekends and smokes 8 to 12 cigarettes per day. And when it comes to his weight, because the social worker has to refer the patient for his weight loss. So we need to mention his weight as well. So the third point is regarding the weight of the patient. That is, his weight is 105 kg. I hope you got the first 3 points. ഈ 3 പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then we mentioned about his alcohol and smoking pattern. Then we mentioned about his smoking weight part. That is, his weight is 105 kg. All right. Now, yes. Now we need to go through the letter and let's check whether is there any relevant information left for the social history. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ, mother has come to Australia urgently from Japan, not China, from Japan, and first time in Australia. Because of that, she has his language barrier. So that is also something that we can mention. So ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വെയിറ്റ് വരെ പറഞ്ഞിട്ട് then the next point is the fourth point is regarding his mother. ആരെക്കുറിച്ചാണ്? അവരുടെ മദറിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? His mother has come to Australia. Has come to Australia to assist him. His mother has come to Australia to assist him, and she has language barrier, or she doesn't know English. So his mother has come to Australia to assist him, and she doesn't know English. So അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആസ് ഹി ഹാസ് നോ റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ആ ഒരു പോയിന്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് മദർ ഹാസ് കം ടു ഓസ്ട്രേലിയ ടു അസിസ്റ്റ് ഹിം, ആൻഡ് as he has no relatives in Australia. His mother has come to, or otherwise you can go for, his mother has come to assist him as he has no relatives in Australia and she doesn't know English. So that is about the social history part.
So social history, the first sentence is regarding the patient, then about his alcohol and cigarette pattern, then the third sentence is about the weight plan, and the fourth sentence is about his mother. That is all about his social history. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, അവരുടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാം. And once we write the social history, we can go for the medical history as well. So medical history പാർട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പറയാവുന്നതാണ്. Once we complete the social history, we can mention about the medical history, and that is not that relevant as the reader is a social worker, but still if you want to, you can mention it as he has dust allergy and has had high blood pressure since 2020. So he has dust allergy and has had blood pressure since 2020, and he takes Panadol Forte for headaches. That is about the medical history. ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞു. He has dust allergy and has had high blood pressure since 2020, and he takes Panadol Forte for headache. So that is about the first body paragraph for this particular letter. I hope it is clear. First body paragraph എല്ലാവർക്കും clear ആണോ? Yes. Yes, very good. Thank you, Sijimon. Good evening and welcome. So we discussed the introduction, then we discussed the first body paragraph. As it is a social worker, the first body paragraph consists of social history and medical history. So what you have to focus on is, in this particular letter, the social history element is scattered throughout the case note. കേസ് നോട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പോയിന്റ്സ് കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് യുവർ ലെറ്റർ, യു ഹാവ് ടു കളക്ട് ദി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഹാവ് ടു കമ്പൈൽ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫായിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വേണം സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. So I hope you got a clarity regarding the social history part. Now let's move on to the second body paragraph. So we mentioned social history as well as the medical history in single paragraph. Let's move on to the second body paragraph. So second body paragraph is regarding his present medical condition. So the second body paragraph is regarding the present medical condition. Okay. So when it comes to the present medical condition, so the patient went to Royal Brisbane Hospital initially. And because of his condition, the patient was transferred to Raffles Medical Hospital. And as per this letter, the writer is working in this Raffles Medical Hospital. Writer എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Raffles Medical Hospital. So what we need to mention is from this part onwards. ഇവിടം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. That is main point. And the second main point is, since the reader is a social worker, we don't need to elaborate too much on the writing part. Reader ഒരു social worker ആയതുകൊണ്ട് we don't need to elaborate too much on regarding this medical condition. ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമ്പൈൽ ഇറ്റ് ഇൻ ടു വെരി ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസ്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ what we can mention the second body paragraph. Second body paragraph starts with his transferring history. Raffles Medical Hospital വന്ന കാര്യം തൊട്ട് നമുക്ക് second body paragraph start ചെയ്യാം. That is, on 6th October 2023, Mr. Mishima was transferred with acute pulmonary edema. That was the complaint that he had when he was transferred. So the first sentence endu parayam, on 6th October 2023, Mr. Mishima was transferred with the complaint of acute pulmonary edema. All right. That is the first line of the second body paragraph. And the second line says, his echocardiogram revealed aortic valve incompetence. The second line says, his echocardiogram revealed aortic valve incompetence.
അതുകൊണ്ട്. So what is the connector that we can use over there? നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കണക്ടർ ഏതാണ്? His echocardiogram reveal aortic valve incompetence. So the first sentence of the second paragraph was, on 6th October 2023, Mr. Mishima was transferred with acute pulmonary edema. His echocardiogram reveal aortic valve incompetence. Therefore, he underwent the surgery. Yes, exactly, Shiba and Benin. Therefore, he underwent the surgery. Why he underwent the surgery? He underwent the surgery for repair of aortic aneurysm and aortic root replacement with mechanical valve. Yes, Anu, George, good evening and welcome. And see, for which is also fine, or therefore can also be used in the situation. Therefore, he underwent the surgery for repair of aortic aneurysm and aortic root replacement with mechanical valve. Aortic root replacement with mechanical valve. ഈ ഒരു റിപ്പയർ ഓഫ് അയോട്ടിക് ന്യൂറിസത്തിനും അയോട്ടിക് റൂട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ വാൽവ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് ദി സർജറി. So he was transferred with acute pulmonary edema and his echocardiogram performed aortic valve incompetent. Therefore, he underwent the surgery for what purpose? For repair of aortic aneurysm and aortic root replacement with mechanical valve. All right. These are the 3 points that we can mention. And when it comes to the post-operative period, you don't need to detailedly establish about the warfarin therapy or physiotherapy or blood pressure thing and outpatient appointment and all these things to a social worker. And this particular plan, routine wound care, patient education, these things are not for the social worker as well. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാനിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കുള്ളതല്ല, സോഷ്യൽ വർക്കറിനുള്ളതല്ല. ആൻഡ് വാർഫാരിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആരോട് പറയേണ്ട. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ് ടു സോഷ്യൽ വർക്കർ ബിക്കോസ് ഹി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. സോ ബൈ കൺക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹിസ് post-operative period was satisfactory. Here from this particular word, we can choose this particular word, satisfactory. So what you can say is, his post-operative period is satisfactory. What you can say is, his post-operative period is satisfactory. So നമ്മൾ എന്തുവരെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്? On 6th October 2023, Mr. Mishima was transferred with acute pulmonary edema. His echocardiogram performed aortic valve incompetence. Therefore, he underwent the surgery for repair of aortic aneurysm and aortic root replacement with mechanical valve. And his post-operative period was satisfactory. That is all about the second body paragraph. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി? സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. I hope it is clear. Because the reader is a social worker. So first body paragraph and second body paragraph distinguish ചെയ്യാൻ clear ആയോ എല്ലാവർക്കും? Yes. Now the last part. Yes, Sharanya, good evening. Now the last part of the letter. So we have done with the introduction, the body paragraphs as well. So what should be the, he underwent parayenda Sanub. He underwent open heart surgery for aortic aneurysm and aortic root replacement with. Okay, can we write this? Yes, definitely. He underwent open heart surgery in. Okay, പറയാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എമർജൻസി കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹി അണ്ടർവെന്റ് ദ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. ആസ് ഹിസ് എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം ഷോഡ് അയോർട്ടിക് വാൽവ് ഇൻകോമ്പീറ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ സനൂബ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രോയിൽ സർജറിയുടെ പേര് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗോ വിത്ത് ഹി അണ്ടർവെന്റ് ദ സർജറി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. Okay, so we dealt with the introduction, the first 2 body paragraphs. Since the writer was a social worker, the first body paragraph was regarding the social history and the second body paragraph was regarding the present medical condition. Okay,
Along with the social history, we add the medical history as well, and we kept it as a single first paragraph. And the second paragraph was regarding the second present condition. As a social worker is as the reader is a social worker, we haven't elaborated it too much. നമ്മൾ അധികം elaborate ചെയ്തില്ല. ഇയാൾ വന്നു, സർജറി കഴിഞ്ഞു, and his post operative period was satisfactory or unremarkable എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. And my question to you is, what we need to write next? What should be the next paragraph? So can anyone answer me the question? What should be the next paragraph? Yes. What should be the next paragraph? Social history, medical history കഴിഞ്ഞു, present complaint കഴിഞ്ഞു. So the next plan is, what is left in an OET letter? Recommendation. Yes, exactly. Discharge plan. Right. Yes, very good. So the next one is regarding the discharge part. Exactly. It would be appreciated if you could assist. Exactly. So when it comes to the discharge plan, here is the confusing part of this letter. Because in this letter, they have mentioned a plan, that is routine wound care, patient education on warfare and therapy, and monitoring of BP. But the ideas that mentioned in this plan is not for the social worker. ഈ പറയുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കറിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, what we have to include is, we have to include the points that is mentioned in the writing task. Writing taskil പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർ ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത്. അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, Sarita, Mexti, Surya, Danya, even in. Yes, just been very good. I hope you identified what should be there in the discharge plan, because the reader is a social worker. So we can start our discharge plan. Yes, Surya, that is fine. It would be appreciated if you could assist Mr. Mishima. First body discharge plan, the first line il endu varanam, patient inde പേര് വരണം. Okay? It would be appreciated if you could assist Mr. Mishima with his accommodation. So നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് കാര്യം പോവാം? അക്കോമഡേഷൻ കാര്യം പോവാം. Then letter to University and Department of Immigration കാര്യം പോവാം. Then smoking and weight loss program. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം സോഷ്യൽ വർക്കർ ചെയ്യാൻ. Sanub, you missed that letter for University and Department of Immigration. Letter part മിസ്സാക്കി. അതും ആര് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്? സോഷ്യൽ വർക്കർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഇനി ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യല്ല. ബിക്കോസ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇസ് 21st October ആൻഡ് ദ ഡിസ്ചാർജ് എന്നാണ് 25th October, വിച്ച് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. And it is mentioned in the discharge plan that the social worker requesting her to see your patient before discharge. So ഈ അസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴേ കൊടുക്കണം? ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It would be appreciated if you could assist Mr. Mishima with his accommodation before discharge. എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കോമഡേഷൻ കാണുന്നത്? അതിൻ്റെ റീസൺ കൂടെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ആസ് ഹിസ് ലീസ് ഓൺ റെൻ്റൽ റെക്കോമഡേഷൻ ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി എക്സ്പയർഡ്. സോ വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദ റീസൺ ഫോർ ഹിസ് അക്കോമഡേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ്. എന്തിനാണ് അക്കോമഡേഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള റീസൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ പറയണം. So the first line is, it would be appreciated if you could assist Mr. Mishima with accommodation before his discharge, as his lease on rental accommodation has recently expired. അയാളുടെ rental accommodation lease recently expired ആയി. That's why we are assisting Mr. Mishima. So we have to mention that reason as well. All right? So the first point is, it would be appreciated if you could assist Mr. Mishima with accommodation before his discharge,
as his lease on rental accommodation has recently expired. That is point number 1. Point number 2. Kindly assist him with letters for university and Department of Immigration, and we need to mention the reason as well, as he could not complete his semester university exam and his visa expires at end of semester respectively. So kindly assist him with letters for university, separate cheyidum edudam. Kindly assist him with letters for university, as he will not complete his semester university exam on time, and Department of Immigration, as his visa also expires at end of semester. ആ രണ്ട് കാര്യം പറയുക. And the third point, that is referral to programs. Kindly refer him to programs for smoking cessation and weight loss, as he has concerns about weight loss and smoking. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനും വെയ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാമിനും റെഫർ ചെയ്യുക, ആസ് ഹി ഹാസ് കൺസേൺസ് ഫോർ weight loss and smoking. Yes, I hope it is clear. Discharge plan clear ആണോ? ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറയണം? അക്കോമഡേഷൻ പോയിന്റ് പറയണം. എപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. And we need to mention why he needs accommodation assistance. Because his lease on rental accommodation has recently expired. So accommodationൻ്റെ ലീസ് എന്തായി? എക്സ്പയർഡ് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് സോഷ്യൽ വർക്കറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്. ആൻഡ് ലെറ്റർ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ്? ആസ് ഹി വിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് semester university examination on time. And the third one is again the letter for Department of Immigration. Why we are writing the letter to Immigration Department? As his visa also expires at the end of semester. As visa end of semester expired ആയതുകൊണ്ട്. And the fourth point is പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഫർ ചെയ്യണം for smoking cessation and weight loss programs. എന്തുകൊണ്ടാണ്? As the patient is concerned about weight gain and smoking. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് we can complete our discharge plan. Okay? So once we complete our discharge plan, what should be the next point? അടുത്തത് എന്ത് കാര്യമാണ്? Yes. Once we complete the discharge plan, what should be the next point? Yes. Conclusion. Exactly. Very good. So next point പറയുന്നത് എന്താണ്? Conclusion. Not Surya. Conclusion should be there. That is, please contact me. Yes, if you have any query, please contact me. Or please contact me for further information. Our concluding line എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞ് next line, after leaving a line, then we go for the next format, that is yours sincerely. Yes, yours sincerely ആണോ? faithfully ആണോ? As the reader has the name Annie Smith, നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നെ എഴുതാം? yours sincerely. And once we write the yours sincerely part, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതണം? That is the please contact me. Yes, very good. Sincerely ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. And the designation of the writer, that is cardiac nurse. Designation of the writer is cardiac nurse. Yes, very good. So this is how we can complete this particular letter. So I hope you people understood this particular letter. This seems to be of a different pattern. So I hope this will help you people with your preparation. Yes. No, it's not necessary to write the name of the nurse. If you want to, you can mention it right after yours sincerely. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്താ? അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്?
യു ആർ സിൻസിയർലി കഴിഞ്ഞ് ഡാനിയൽ വെട്ടോറി എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കാർഡിയാക് നഴ്സ് പറയാം. But it is not mandatory that we need to write the name of the writer. പക്ഷേ the designation has to be there. Okay ആണോ? All right. So I hope you found this letter helping with your preparation. I hope it is clear. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes. All right. So that is the end of our today's writing live session. So thank you so much everyone for your constant support, your comments and your feedback, and for the eagerly waiting for our writing live to come. Meant to be on air. Yes, we met with our writing live after a couple of days. നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് റൈറ്റിംഗ് ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. So for those who are watching this particular letter live session for the first time, I request you to kindly go back and refer the writing live number 32. In that particular letter, we discussed the initial part. And in this part, we have completed this particular letter. And thank you so much for many of the people, those who are constantly requesting me to complete this letter. So your letter complete ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് പലരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സജഷൻ വന്നു, എപ്പോഴാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ ലെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീഡ്ബാക്സ് സജഷൻ കോമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ താങ്ക് ു സോ മച്ച്. ഫ്രം അതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അവർ സെഷൻസ് ടു ബി ഓൺ എയർ. So thank you so much everyone for your eagerly waiting for our session. So keep on working hard, study hard, learn hard, and just clear your exams with the highest score. So thank you so much everyone. So we are winding up for today. So this is Aishwarya again. Thank you for watching today. Tiju Academy presents OET Writing Live. And we will be coming up with yet another brand new topic with our next live class. In our next live class, that is on the coming Thursday. Okay? Meanwhile, take care and thank you.